Sem chen tam chen dewa tan dewe yu tan dembara gyur chi dunga dan dunga ye yu tan drawara gyur chi dunga mebe dewa tamba tam mi drawara gyur chi sem chen tam chen dewa tan dewe yu tan dembara gyur Dunga da dunga ye gyu da dawara gyu ji dunga me ben dewa tamba da mi dawara gyu ji nyere cha da ni da dawe da nyum se me bol ne bran gyu ji sem jen tam je dewa da dewe gyu da de bara gyu ji Dunga da dunga ye yu dan chawara yu che dunga me ben dewa tamba da mi chawara yu che nyere chanta nye dan chawe tanya tseme bal nye bara yu che wo jene yu je nu jang cang pe ma ge sara dong bo lang ya zhen cho ye ngon ru ni pe ma yu ne xie so zhang kor do kan ro mang bo gu che ye je so dan du Jenye la zhe xie su su gu ru pe ma sin de wo jene yu ji nu zhang zang pe ma ge sa ra dang bo la ya zhen cho ye ngon ru pe ma ju ne xie su zhang kor do kan do mang bo gu che ye je son da du jian ye la zhe je su su gu ru pe ma sin de o ma om ba zar gu ru pe ma sin de o ma om ba zar gu ru pe ma sin de o ma om ba zar gu ru pe ma sin Oma om basran guru pe mosin de 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 Ome ahom bazarang guru bemos de 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 Oma om buzrung gurum 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 bemos de Gewande yurdunda uje lamando jurone roa chiyamalom te salain gombarai sho lama jen lama je lama je lama je lama je lama jen
Lama Jano, Lama Jano, Lama Jano, Lama Jano, Lama Jano, Lama Jano, Mari Musa Pale, Lama Kuri Chudro Pale, Lama Tunga Nisa Pale, Lama Ijenu Pale, Lama Kela Sode Chenye Luce Mita Chiwa Netan Pale, Lama Chenye Luce Gume Luna Yula Jor Pale, Lama Chenye Imbratje duba nuba pala lame jenye lo jen du la parche kayam me ba pala lame la jenye Ndula parche kayam me ba pala lame jenye lo jen dasan dua manjuro namki tatanye be sanjan tamche je lo chuzo dura jenye la tuzo chua lam do dura jenye la tuzo lam tulwa silvara jenye la tuzo tuna yeshe su chura jenye la tuzo Tobe da yu zhura chinye lo do zo tuje jinyu mi pra chinye lo do zo tenda thala ki pra chinye lo do zo jose tundan de pra chinye lo do zo wasa zo pa chimbo chuje ngundu tsate nila thawara chinye lam do zo Deba tsamje druna wando do diba tsamje deje tendo mura samba tsamje ngondo chatrbe ujen jubra chela sowa ende tujo tenjo menga samo ye chuna kala jube Gibe lama malwa tamje la tato kwe ye suwande kanshi debe lame tsonam la tsede tato suwande dambe tasa kyula lama chenam ye she zikbe chinla Jobarai shoi, kunzang dursan gara shire se pema gara shibani chunga suzuru numya tartan yatsa sa katra lama numla suwa inde yonde sanje kunda nyumna ya kate sanje kulel Sawe lame shabla suwande nelu topa jevara chinje alwa ume chuje inje potana tu son sanje kunje ngubo nye ronsa chokro nguso tu sawe lame shabla suwande Chandra Daso Dwa Manjurana Gita Tani Basin Jen Le Chusu Dura Chinye Lapto Chulamdo Dura Chinye Lam Churwa Silvera Chinye Lapto Tuna Yishi Suchura Chinye Lapto Tobe the Judura Chinye Lapto Tuje Chinyo Membra Chinye Tende thala jebra jinye lo dozo deze tondan debra jinye lo dozo wasla sobo chimbo chuje ngondo tsede ni la tongra jinye lam do so usam je nam je samba dan lui che da che dar bo che jon ton mon te chuje gorlo gor do so namo arya tamba le ke da lu dan no je ge du bon da da mi ge nam da ruwa gunje do na chi zam tham che ge do da ge che de ndo Um, Rinpoche, the translator, Mr. Uchen Yang is here. So whenever you're ready, yeah, you can begin the class. Thank you, Rinpoche. Okay, okay. Oh, translator already have in attending class. Yes, Rinpoche, I'm here already. Oh, yeah. Well, good morning, Ujen Dojula. Good morning, Rinpoche. How are you? Yeah, I'm good. It's weekend in Vietnam, so No. Yeah. Okay. We are now. We can start. Okay. let's go. Yeah. Oh, yata. Tangarang su tangbu. Tambi chu sembra chepala. Tangbu. Sembra chu sembra chewi chu ki yin la yewa dison tangbo kulong dang kunchu namba ni tani kulong dang kunchu te pangche kunchu la namba ni
tene tangbo nu chi kyun sum tene ta tima chu mi jin ba nga ta ni pa lang che control la tene du she ji ta tende cha chang gong do song ne ta ring gi ta chu ti shwar kap su pa pa la yin bi parol do chim bi ji ta chi chu ti xue yin Okay, we are going to start, and today, first of all, I inform, and the past times we already wrote, and in the intentions, the mind intention, and the behavior habit, and between there's containers fault and six the sense or garbage, and that's five the things that's the couldn't the hold up, and fourth the sense says there also we have growth, and I hope every deputies have completely keeping mind. Thank you. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi giảng của ngày hôm nay. Ở những bài giảng trước thì chúng ta đã nghe thầy giảng về động cơ nghe pháp cũng như là cái hành vi, những cái hành vi nào mà được xem là bất cập khi nghe pháp, hoặc là cái loại tâm thái nào là không đúng đắn khi nghe pháp, và thay vào đó thì chúng ta nên nghe pháp với động cơ gì, chúng ta nên nghe pháp với một tâm thái như thế nào là cần thiết, vân vân. Thì hy vọng là tất cả những điều này chúng ta đã ghi nhớ và chúng ta có thể ứng dụng trong sự nghe pháp của mình. So today subject is we are going to about the generosity. Between there have sort of kind of the many sections for generosity. There was first of all the secret bodhicitta and staples for mind for the generosity, and second ends for sake up, and for the with the objective we can propose the generosity. That's and third, the secret object. That's very important too. And the fifth, finally, the we decision to offering generosity on the holy and sort of virtue land, and faith and the holy holy skentes or sort of wisdom means and with the place, and that's very important there, and very wish is need to manage the intellectual and sort of many idea and for benefit others, and that is very important. And the six perfected and pure value and place, and that thing is that we should preparations our mind through,
especially for the generosity. First of all, we arising the bodhicitta, compassion. Then we can easily and for purpose and generosity. Okay. Rinpoche, can you repeat the 6 points of generosity? Can you repeat them again? Oh yeah. The first one is bodhicitta, yeah? Yeah, bodhicitta. The first one. The tiên tamba, chetu tamba, ngupo tamba, thar tamba, thapke tamba, nguvi tamba, number takpa tamba. The 6 the first of all arising the secret of the bodhicitta, and second is the for the sake of and with the for. What is a for? And the third, the secret objective. And fourth ends finally deciding and recognize, and that's donation and generosity is one of the place. And fifth, the holy and sense, holy sense and arising the bodhicitta through many idea and intellectual the idea purpose. And six, the perfect and pure and value. That's everything. The quality is the covering by the bodhicitta. That is for the generosity we manage our minds properly like that. Okay. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về tâm thí xã hoặc là tâm bố thí. Tâm thí xã hoặc là tâm bố thí tức là tâm cho đi. Thì khi mà chúng ta nói về tâm cho đi thì đầu tiên là chúng ta cần phải xét về trên cái động cơ đã. Cái động cơ đầu tiên phải là bồ đề tâm. Khi mà chúng ta thí xã, khi mà chúng ta cho đi thì cái điểm đầu tiên phải là bồ đề tâm. Cái thứ hai là cái mục đích của chúng ta cho để làm gì, chúng ta cho với cái nguyện vọng nào, cái mục tiêu hay là mục đích của chúng ta trong cái việc chúng ta cho đi, trong cái việc mà chúng ta thí xã. Và thứ ba là đối tượng mà chúng ta thí xã, chúng ta cúng dường hay là chúng ta cho đi đó là đối tượng nào. Và thứ tư là chúng ta phải có sự gọi là quyết định, nghĩa là mình cho đi nhưng mà mình không có dao động, không có chần chừ, không có cảm thấy ngập ngừng. Và thứ năm đó là mình xác lập cái ý niệm rằng là cái việc cho đi này nó sẽ phục vụ cho điều gì, hướng đến điều gì. Và thứ sáu là một cái sự, chúng ta có thể hiểu là thuần tịnh của sự cho đi hay là sự thuần tịnh của việc thí xã. Như vậy chúng ta sẽ có 6 cái đề mục ở trong việc mà chúng ta thí xã này. So, first of all, we are Jinba. Jinba means very important to in human being lives, living the lives, and every happiness, peace, expectation that completed success, the expectation, and earn the bodhicitta, earn the merit virtue, and until from samsara until enlightenment. Without the generosity, we cannot success. That is the generosity is very important in this our life. This our lives organs, sense, and the plus with
attach our every phenomena, visual things, the beginnings, and generate for the other benefit service. That thing is arising only once they arising the bodhicitta, and then we can understand that's a pursuer. Okay. Khi mà mình nhắc đến việc thí xả thì lúc bấy giờ chúng ta được gọi là Jinpa. Jinpa có nghĩa là cho đi thí xả đi, hoặc là bố thí, hoặc là cúng dường. Thì ở trong đời người của chúng ta, tất cả mọi cái ước nguyện, tất cả mọi sự thành tựu ước nguyện, chẳng hạn như là về Bồ Đề Tâm, về công đức, tất cả mọi điều mà chúng ta mong mỏi, từ phàm cho đến thánh, từ luân hồi cho đến niết bàn, nếu như không có sự đóng góp của hạnh thí xả, của tâm thí xả, thì chúng ta sẽ không thể nào đạt được. Và do đó thì chúng ta thấy là việc thí xả này là vô cùng quan trọng. Thí xả có thể bằng hiện vật hoặc là bằng tâm tưởng, nhưng một trong những điểm cốt yếu nhất của việc thí xả đó, hay là của tâm thí xả đó, phải đến từ tâm vô thượng Bồ Đề, phải đến từ tâm Bồ Đề của chúng ta. This precious human being life, not only human beings, which whom have the body and mind sense that together achieve, that's already Buddha nature. But there have some wrong, who have not the merit and virtue that cannot understand the already Buddha nature, and who and haven't understanding that precious human beings that's already that they are unable and merit and virtue. That is why the Jinba, generosity and donation, that is very important to arising the bodhicitta, and bodhicitta means natural Buddha, and natural Buddha nature is where have that every with sense sentient being, they have already Buddha nature, but that's clearly understand and recognize that self-life is the Buddha nature, and for it, we very important to generosity. But generosity, where we offering the generosity, and generosity we need to offering valuable and virtue land. Valuable virtue land is where that's Buddha, particularly Buddha teaching, Buddha stupa, and Buddha monastery. That's also the particularly Buddha land. That is why this thing is very important to we recognize and understanding. Okay, from then we can support clearing all the obstruction, defilement, and our lives that are sin or darkness, and from then we slowly, clearly we understanding that we are natural Buddha nature, and so we need to our responsibility is for other service. That is the Jinba is very important love. Chúng ta sinh ra trong loài người, chúng ta không chỉ mang thân và tâm của một loài người, nên tức là ở cái sự tồn tại của chúng ta, nó không phải chỉ là cái sự kết hợp giữa danh pháp và sắc pháp, mà ở nơi chúng ta có Phật tánh. Đây là sự thật. Tuy nhiên, đối với lại một người thiếu công đức thì họ sẽ không cách gì hiểu được hay là biết được về Phật tánh. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy vai trò của công đức, của thiện pháp trong đời sống của chúng ta. Cho dù là chúng ta nói là đời hay là đạo thì cũng
phải nhìn ra được cái vai trò của công đức của thiện pháp. Việc thí xả của chúng ta phải xuất phát từ tâm vô thượng Bồ Đề, nghĩa là chúng ta phải thí xả với tinh thần của Đức Phật, và đó cũng là tinh thần của Phật tánh, chứ không phải là mình nói đến chuyện thí xả cúng dường thì mình cứ cầm đồ đi mình cúng, hoặc là mình cứ cầm đồ đi mình cho, mà trong lòng mình không hiểu được cái giá trị của cái việc mình làm. Chẳng hạn như khi mà mình nói đến cúng dường Tam Bảo, hay là cúng dường cho Bảo Tháp, cúng dường cho Thánh Điển là những lời dạy của Đức Phật, cúng dường cho chư tôn đức tăng ni, cúng dường cho những bậc tu hành chân thật, vân vân, thì tất cả các đối tượng cúng dường này đều là cội phúc của chúng ta, là nơi chúng ta gieo trồng thiện đức, là nơi chúng ta có thể nương vào để chúng ta hoàn thiện được về công đức. Và khi mà công đức của chúng ta đã được tích lũy dần dần thì sẽ đến một lúc nào đó, khi công đức viên mãn thì tất cả mọi phiền não vô minh sẽ tiêu trừ, và lúc đó chúng ta mới đủ điều kiện để chúng ta liễu tri về Phật tánh. Cho nên chúng ta phải hiểu được vai trò của công đức, phải thấy được việc mà chúng ta thí xả với cái tâm chân thật thì nó sẽ là đem lại cái công đức của chúng ta lớn lao như thế nào. So, everybody, the preciousness life is, we self-recognize. So, our life is, this preciousness, the lives, the stage is not like growing mushroom in the forest. Not like that. For this preciousness, humans' lives need to bear the strong merit and virtue and success the accumulation. That is a pursuit is the only one's generosity. Okay. Chúng ta đều biết là chúng ta sinh ra được thân người, chúng ta sinh ra trong thân người này, đó là một điều vô cùng quý giá. Chúng ta đều biết điều đó. Nhưng cái quý giá ở đây nó không phải giống như cái chuyện là một cái loài nấm quý hiếm nào đó mọc ở trong rừng. Nó không giống như vậy. Mà chúng ta phải hiểu rằng là cái sự xuất hiện, cái sự tồn tại của chúng ta trong thân người này là đến từ tổ hợp của vô lượng vô biên các công đức, mà một trong những nguồn góp công đức đó chính là từ cái tâm hay là cái hạnh thí xả của chính mình. So, we are, many people understands the generosity and donation help, but that was just confusion. Which the objective is the perfectly for offering the generosity place. That is just on the confused. That is recently we how much to do for good activities, but that lives not satisfaction, not able to all expected success. So we are very important in understanding which the place objective we need to the purpose our lives service, our lives generosity. That is very important. Okay. Chúng ta khi mà nghe nói đến việc bố thí và cúng dường thì thông thường là chúng ta đều biết, nhưng mà cái hiểu biết của chúng ta về việc bố thí và cúng dường này nó khá là hạn chế. Chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta thí xả, chúng ta cho đi, nhưng chúng ta là không hiểu được cái vai trò, cái giá trị của sự bố thí, sự cúng dường, sự cho đi đó. Chúng ta không hiểu rõ bản chất của tất cả những điều này, và từ đó chúng ta thấy là mình thì cứ bố thí, mình cứ cúng dường đó, nhưng mà tại sao trong cái cuộc đời của mình mọi thứ nó cứ chướng ngại, nó không xảy ra theo ý của mình? Thì tất cả những điều này nó đến từ việc là chúng ta không hiểu rõ được về bản chất của sự bố thí và cúng dường. And we are the precious life, generosity is we first of all arising bodhicitta, and then that through we sacrifice to the three jewels, Buddha, Dharma, and Guru.
And that is a place is one of the supreme and perfect, the immortals and the land of the virtue land. So we are otherwise how much possible we can do. We the purpose and offer and generate, and that is one of the permanent solution, one of the permanent the property. That is thing is not the wastage. That is until the enlightenment Buddha would, and that is just like we money deposit in the banking. Seem like that's a very the two things here. Ở đây thầy nhắc lại, khi mà chúng ta bố thí cúng dường hay là chúng ta cho đi trong bất kỳ hạnh nào thì chúng ta phải làm với tâm vô thượng Bồ đề. Và khi mà chúng ta đã hiểu được điểm này rồi thì chúng ta sẽ phải thấy là cái đối tượng mà mình cúng dường á nên là đối tượng nào. Thì đầu tiên cái đối tượng mà chúng ta nên cúng dường đó là Tam Bảo. Chúng ta đều biết rằng Tam Bảo Phật Pháp Tăng là cội phúc, là ruộng phước của chúng ta. Khi chúng ta cúng dường cho Tam Bảo thì công đức của chúng ta sẽ không bị tiêu hoại mà cứ thế tăng trưởng cho đến ngày chúng ta chứng vô thượng Bồ đề. Giống như cái việc là chúng ta gửi tiền vào ngân hàng á, khi chúng ta gửi tiền vào ngân hàng thì cứ thế mà sẽ theo lãi suất mà sinh sôi. Thì cái công đức của chúng ta cũng như vậy khi mà chúng ta cúng dường cho Tam Bảo. So the human being means we achieve the awareness. Without awareness, we cannot do anything. The awareness improves the supporter and supplement is only on generosity. Okay, so that we are very important to our lives, importance things without wastage, without the misuse, they properly and supreme of the generosity and for the supreme of land of the Buddha land. And that is a Buddha lens who understand and who feel that is only one's merit, virtue, accumulated success people and human can recognize and understanding their not the confusion. But these days we are not fully mature merit and virtue, and there have the many confusion. Man is the confusion and doubt. They are not sure for real generosity. That is a very important understanding. Nhân loại cần có công đức, và một trong những cái nguồn chúng ta tạm gọi là nguồn cung của công đức sẽ đến từ tâm thí xả của chúng ta, đến từ hạnh thí xả mà chúng ta thực hiện. Cho nên cuộc đời của chúng ta, nếu như mà muốn có những cái điều tốt đẹp ở trong đời, nếu như mà chúng ta muốn cuộc đời của chúng ta sẽ không bị phí hoài, không bị vô ích và không bị sai lệch, thì chúng ta nhất định cần tu hạnh thí xả. Và nhờ hạnh đó, và cũng chính nhờ hạnh đó thì chúng ta mới có thể vãng sinh tịnh độ được. Chúng ta đều biết rằng là nếu mà chúng ta muốn sinh về tịnh độ thì chúng ta cần phải có công đức, mà một trong những cái công đức mà thiết yếu nhất, quan trọng nhất đó chính là công đức đến từ việc thí xả. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta không hiểu rõ được bản chất của việc thí xả thì chúng ta sẽ thường là chúng ta thí xả với tâm hoài nghi, chúng ta thí xả với một cái tâm ý nó không có trọn vẹn, và như vậy thì cái việc thí xả của chúng ta nó sẽ diễn ra không trọn vẹn, và từ đó cái công đức nó cũng sẽ không trọn vẹn. How much we feel and generate and doubt and confusion, and that most unhappy, uncomfortable, and that's also just like darkness. We are standing on the mat similarly. So
we should do anything to do positive activities that's without confusion and doubt, and that is very important. So that is basis of all the Bodhicitta content, very important. And so, Ngupo Tamba. Ngupo Tamba means which thing is we should do generosity. We understand now. We are understand now sort of generosity for only one money and sort of any sort of materials that we provide to contribute that's generosity. First of all, generosity is that we are generate from the mind. And mind's the section is stable and the mind's the truly sacrifice and mind's the true understanding that that's the objective and the meaning. Everything is that clearly understand and recognize. And from then we can the from speech through and pride and tool without poor Paul we could speak clearly. And then from the body we can without three calls and activities very clearly and for benefit even we service for other life and really affected to them's the benefit, happy, joy, and covering the for them's the suffering. And so that is a convert from our help through convert them's problem. And that is first of all generosity and practice our body and speech, mind through. That is naturally and sincerely we most important to practice. Nếu như mà chúng ta hoài nghi và chúng ta mê lầm bao nhiêu á, thì cái việc thí xạ của chúng ta nó sẽ không trọn vẹn bấy nhiêu. Và bởi do cái việc thí xạ không trọn vẹn thì nó sẽ đưa đến những cái bất hạnh thay vì là những cái hạnh phúc. Nó giống như là một cái việc làm lành nhưng mà đã bị mây đen che phủ rồi thì nó không còn được trọn vẹn nữa. Do đó chúng ta không nên thí xạ với tâm hoài nghi mê lầm, mà nếu như muốn như vậy thì chúng ta cần thiết phải thí xạ bằng tâm vô thượng bồ đề, nghĩa là phải dùng tâm vô thượng bồ đề để mà thí xạ. Đây là điều rất là quan trọng. Cái ý niệm thí xạ của chúng ta, cái ý niệm cho đi của chúng ta nó cần phải khởi lên từ tâm vô thượng bồ đề và phải hướng đến những đối tượng chân chính. Thì đó là về mặt tâm. Còn về mặt lời nói cũng như là hành vi, tức là về mặt khẩu và thân thì chúng ta cũng phải hoàn toàn đặt vào trong cái việc thí xạ đó. Không thể nào mà bên trong tâm mình nghĩ khác mà bên ngoài cái lời nói và cái hành vi của chúng ta nó khác được, mà chúng ta phải đặt trọn vẹn cả thân, khẩu, ý vào trong cái việc thí xạ đó thì như vậy nó mới trọn vẹn được. And then from mind through really and recognize understanding that is object. That the object is to have the tool, and then we are really sacrifice and believe, faith, and so sincerely we are to rejoice. From then, we are without miserliness. We can provide already support our life to that. So this is very important. Khi mà chúng ta chẳng hạn như là chúng ta cúng dường Tam Bảo đi, thì chúng ta cúng dường cho Tam Bảo thì chúng ta cần phải đặt toàn bộ cái tâm huyết của chúng ta vào trong việc đó. Chúng ta phải đồng nhất thân khẩu ý của chúng ta vào trong việc
là chúng ta cúng dường cho Tam Bảo với cái ý thức rất rõ ràng là bên trong mình được cúng dường với tâm vô thượng Bồ đề, và bên ngoài đây là những cội phúc, đây là ruộng phước của mình. Và khi mà chúng ta thực hiện cái hành vi đó, thực hiện cái việc mà chúng ta cúng dường cho Tam Bảo, thì chúng ta phải có sự hoan hỷ, không tiếc nuối, nghĩa là chúng ta đã cúng dường rồi là chúng ta hết lòng chúng ta cúng dường, chúng ta không có luyến tiếc bất cứ một điều gì. The Ngupo Tamba, just like we offering and generosity and materials. That is, material is very important to clean, without the defected, without that's any darkness, without the sin. That is clearly very praise, very original. Very that's a valuable thing is we can sacrifice. That is Ngupo Tamba. That is very secret material and perfect supreme material. Like we are sometimes somewhere too much killing the animal, earn the money. That money is provide to the monastery, provide to the any for other service. But that is not clearly. That is too much sinful, then mistake to and confusion, and that's a power pure and virtue land is will be mixed then sin. That is not fair. That is why that's also depends mind. Okay. Khi mà chúng ta nói đến việc bố thí và cúng dường hay là cho đi á, thì chúng ta sẽ có mấy loại. Thì chẳng hạn như là đầu tiên đó sẽ là tài thí hay là cúng dường tài vật. Cúng dường tài vật thì chúng ta có thể hiểu một cách rất là nôm na, đó là cúng dường tiền của. Thì bây giờ mình nói về đồng tiền đi, chẳng hạn như mình lấy cái đồng tiền ra mình nói. Thì cái đồng tiền của chúng ta khi mà chúng ta cúng dường hay là chúng ta cho đi á, đặc biệt khi mà chúng ta cúng dường cho Tam Bảo chẳng hạn, thì cái đồng tiền mà chúng ta tịnh tài mà chúng ta cúng dường lên cho Tam Bảo phải là một đồng tiền trong sạch, không được thu hoạch qua ác pháp, bất thiện pháp. Hay nói cách khác là đồng tiền đó phải là một đồng tiền thật sự trong sạch và chính đáng, chứ không thể nào, không có lý nào buổi tối chúng ta giết chúng sinh, chúng ta lấy tiền xong rồi buổi sáng chúng ta đem cái tiền đó chúng ta bắt đầu đem đi cúng dường cho Tam Bảo, đem đi cúng dường cho các chùa vân vân. Nếu mà chúng ta làm cái kiểu mà buổi tối mình thu hoạch đồng tiền không chính đáng, không trong sạch, mà buổi sáng mình đem cái đồng tiền đó mình đi mình cúng dường và mình nghĩ rằng là mình đang thực hiện cái hạnh thí xả đó, thì chúng ta làm như vậy chẳng những là chúng ta không có phước, không có công đức, mà chúng ta còn tạo thêm nghiệp chướng cho chính mình. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là khi chúng ta cúng dường trong bối cảnh này đang nói đến tài vật, thì cái đồng tiền đó hay là cái của cải đó phải là một đồng tiền trong sạch, phải là một của cải trong sạch, được thu hoạch một cách chính đáng, không thông qua bất thiện pháp. So we first of all arising the bodhicitta, and then we finally recognize that the objective, offering the objectives and place, and for offering the material is the need to the very pure and secret, secret and without defected, and then that is everything that's a completely success arrangement, and then we are need to believe, faith, and sacrifice. That through we are going to third tamba. Third tamba means that finally we can sacrifice. That's everything. What with the things that we have, that everything that we can sacrifice to that's virtue land. That's finally that's a third tamba. Như vậy ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ có 3 bước mà chúng ta gọi là chuẩn bị. Đầu tiên đó là động cơ của mình, chúng ta thực hiện
hạnh thí xả đó bằng tâm vô thượng bồ đề hay là bồ đề tâm. Thứ hai là chúng ta nhận biết được cái đối tượng cúng dường đó phải là một đối tượng cúng dường cao thượng chính đáng. Rồi thứ ba là cái vật cúng của chúng ta, cái vật mà thí xả của chúng ta, cái vật mà cho đi của chúng ta á, chẳng hạn như là cái tịnh tài mình cúng lên cho Tam Bảo chẳng hạn, thì cái vật cúng đó là cái tịnh tài đó phải trong sạch và không ô nhiễm. Đây là 3 bước mà chúng ta cần phải xem xét, cần phải chuẩn bị. Và kế đến là chúng ta phải có một cái sự tín thành, tức là khi mà mình đã chuẩn bị cái tâm, cái động cơ của mình rồi, nhận biết được đối tượng rồi và đã nắm được trong tay là cái vật phẩm cúng dường của mình rồi, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thực hiện, chúng ta có một cái sự quyết định sẵn sàng thực hiện hạnh thí xả với tâm chân thật. So that is after finally we generosity in that confirm definitely from our mind through. So the holy scientists or sort of wish man's pull, and that's we need to the choice, and that's Buddha's philosophy is one of the in the world sentient beings living the life maintains and cooperates to one of the scientists with happiness and peace. So that is a tapkeeper. Tapkeeper means that many is the pursuiter, many is the method, and the kind of that's unlimited the 84,000 Buddha ISKCON the philosophy is and tapkeeper. Tapkeeper means the man is the quality of the item, method, pursuiter. That is the Buddha scientist. So we choose and recognize that place, and so we sacrifice to generosity, and that is very perfected. Sau khi mà chúng ta đã xác lập cái động cơ của mình là tâm vô thượng bồ đề, chúng ta đã xác lập được đối tượng mà chúng ta cho đi, đối tượng mà chúng ta cúng dường, và sau khi chúng ta đã xác lập được cái sự trong sạch của vật cúng, của tịnh tài vân vân, thì sau khi mà mình đã xác lập qua được cả 3 bước đó rồi, thì chúng ta đến cái bước thứ tư ở đây á, đến cái điểm thứ tư là chúng ta sẵn sàng quyết định trong cái việc thực hành, trong cái việc mà thực hiện cái hạnh thí xả đó. Thì thông qua Phật pháp thì chúng ta biết rằng là tất cả hữu tình chúng sinh trong thế giới này á, đều có chung một cái nguyện vọng, đó là an lạc hạnh phúc. Tuy nhiên là không phải hữu tình nào cũng sẽ tiếp cận an lạc hạnh phúc giống như nhau. Và đây là lý do tại sao mà Đức Thế Tôn Ngài rất là phương tiện, rất là thiện xảo trong việc Ngài hướng chúng sinh đến với an lạc. Và cái sự thiện xảo đó ở trong tiếng Tạng gọi là thấp khê. Thấp khê có nghĩa là Ngài rất là phương tiện, rất là thiện xảo, rất là khéo léo để cho từng đối tượng hữu tình sẽ tiếp cận an lạc tùy thuận theo căn tánh của họ. Cho nên ở đây tại sao phải nói là phải rất phương tiện, phải rất thiện xảo, phải rất khéo léo để chúng sinh có thể tiếp cận được với an lạc. So many idea, many method, and many procedure, and including that particularly in the global sentient beings, how to maintain the poor, comfortable and happy peace to living the life. That is also only on Buddha philosophy can maintain. That is one of the permanent solution. That is why Buddha Dharma is the immortal Dharma. Như vậy chúng ta thấy rằng là hữu tình chúng sinh trong thế giới này á, thì căn cơ thì khác nhau, cái hướng tiếp cận an lạc cũng khác nhau, phương tiện thì sử dụng cũng phải khác nhau. Như vậy thì làm sao mà tất cả hữu tình chúng sinh có thể được an lạc?
Thì từ đây chúng ta thấy được cái giá trị của Phật Pháp. Tức là chỉ có Phật Pháp mới có thể tùy thuận theo căn tánh của chúng sinh với các hướng tiếp cận khác nhau đưa đến an lạc. Cho nên cái sự giải thoát trong giáo lý của Đức Thế Tôn là một sự giải thoát rốt ráo, và do đó chúng ta thấy giáo pháp của Thế Tôn được gọi là siêu vượt thời gian, có nghĩa là giáo pháp của Thế Tôn không bị giới hạn bởi thời gian. So that is why we are very important and be carefully this preciousness of human life is, and we are found from the generosity reasoning, we are finally resolving this preciousness human being life. Without supreme seed, they cannot grow the supreme fruit. Same, this is simply actionable. Cho nên là chúng ta là sinh ra trong thân người. Khi chúng ta sinh ra trong thân người thì chúng ta phải hiểu rõ được cái cách thức để mà mình thực hiện được những cái công đức ở trong cuộc đời của chúng ta, để vun bồi cho cái hạt giống cao thượng. Tại vì nếu như mà hạt giống cao thượng không được vun bồi thì sẽ không bao giờ có quả lành cao thượng. So they have sort of between the generosities different section. The Jinba means the three wells of the wisdom. That's the first of all, humans' lives cannot understand and cannot generate the beginning the wisdom. But from the Jinba, there's a generosity, the supplements the support through. We clean all the darkness, sin, and six of the poison. From then, slowly arising the bodhicitta, and they contemplating this especially and human beings life. From then, we are understanding that there's a sixth realm suffering. Recognize self. That means the six realms suffering is dependence, six desires result. That six desires they effectively reborn the six realm. That is all the six desire cleanings the supplement, and the option is the only one Jinba. Only one Jinba. But for that Jinba, we need to achieve the quality and wisdom. Okay. Khi mà chúng ta nghĩ đến trí tuệ của Đức Phật thì rõ ràng là đối với là các hàng phàm phu, chúng ta không thể nào mà có được cái trí tuệ đó. Chúng ta không thể nào thực nhận được cái chánh trí đó ngay từ đầu, mà chúng ta cần phải nương vào các cái công đức đến từ việc chúng ta thí xả, để chúng ta có thể dần dần chúng ta tiếp cận được với chánh trí. Khi mà chúng ta thí xả thì thông qua thời gian chúng ta sẽ dần dần gột bỏ được những cái mê lầm, và khi mà mê lầm đã tiêu trừ đi được bao nhiêu thì chánh trí sẽ có thêm những cái điều kiện để xuất hiện bấy nhiêu. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta luôn luôn phải thực hiện bất cứ một thiện pháp nào, và cụ thể ở đây đó chính là hành thí xả, cho đi, thì chúng ta cần phải thực hiện với tâm vô thượng bồ đề. Và với tâm vô thượng bồ đề đó thì chúng ta sẽ nhìn rõ được tất cả hữu tình chúng sinh trong luân hồi với những cái nghiệp rất là khác nhau, mà theo cái nghiệp mà sẽ chuyển sinh trong sáu nẻo. Và ở trong sáu nẻo đó thì không có một cái thứ gì có thể gọi là an lạc cả, mà tất cả chỉ có khổ đau thôi. Thì từ khi mà chúng ta thấy được hữu tình đau khổ á, thì chúng ta mới mong muốn đưa đến cái an lạc cho hữu tình chúng sinh. Và cái ý niệm của chúng ta là mong muốn đưa đến an lạc cho hữu tình chúng sinh, đó là cái ý niệm thí xả đầu tiên. Đó là chính là cái ý niệm, cái gọi là cái sơ niệm
của cái hạnh cho đi của chúng ta, của việc thí xả của chúng ta. ilu. So this is the infusions of precious human being life. Every human being life is very preciousness, but there have the many qualities between human society. Some places, some societies, some human beings are really the hungry ghosts, spirit hungry ghosts life. Very difficult, very suffering. They cannot achieve that's expectation. That's really we can see research there is really hungry ghost realm. Not hungry ghost is not after the die. We can see really anywhere, any coordinates the place that there have the many difficult place. So cannot find putting, drinking, eat anything. They wearing. That is a very difficult. That is why that's similarly that's a effect is everywhere. Somebody is very unhappy, uncomfortable. Somebody is too much illness, disease. Somebody is the mind's mental problem. Somebody is physically problem. Somebody is that incomplete the physical organs. And that is the really the we very important to resource about that effect problem. So that is all the when we have that it's a perfect supreme human beings life, plus that we have that all well things our life, and that times we are too much miserliness, copytousness, and too much greedy and desireful. We cannot service for other life. We cannot generosity. We cannot sacrifice to point of the supreme's pure lands. We cannot understanding. That is a reasonly many places, many beings very defected. So that's a reason. That reason also miserliness. So if we have the good opportunity in this life, that is times we must understanding we for service this life, and plus with the have any property we can how much possible we can provide. That's we without miserliness, without the doubt, and we seek to provide. That is great option. That is a ultimator is a permanent solution, permanent property. That's slowly we convert from the attachment. The Jinba is one of the practice how to we convert from how to remove the from desire, how to we convert from the attachment. That is for that we practice this generosity. Without that we cannot couldn't do generosity. That is otherwise clouding, otherwise mud, otherwise darkness. We cannot happiness, cannot freedom. That's the mental and mind conscious we most important to understanding and recognize that's okay. Chúng ta hay nói rằng là đời người quý báu, đời người khó được, thì điều đó đúng. Nhưng mà như ngay trong cái cõi người này của chúng ta thì chúng ta cũng thấy là rất là nhiều nơi trên thế giới thực ra nhìn thì không khác gì là cõi ngạ quỷ cả. Ở nơi đó con người ta tuy là họ sinh ra trong thân người đó, nhưng mà họ lại phải đối diện với những cái sự cực đoan về đói khổ, và chúng ta có thể tự mình thấy rõ được điều đó. Có rất là nhiều nơi
Có những nơi thì lại rất nóng, có những nơi thì lại rất lạnh, và điều kiện thì vô cùng khó khăn. Tới cái miếng ăn mà còn khó tìm nữa, đừng có nói gì đến cái chuyện mà mặc. Cho nên rất là nhiều nơi con người họ sống rất là khổ sở, họ phải chịu sự dày vò của đói khát, rồi có những nơi thì họ phải chịu sự dày vò về áp lực tinh thần, có những nơi họ tuy là con người nhưng mà họ phải sống với sự khiếm khuyết về cơ thể, vân vân. Thì tất cả những điều này thầy nói ra là để cho chúng ta có thể thực sự nhìn thấu được nỗi khổ của nhân sinh. Chúng ta có được đời người quý báu thì đúng là quý báu thật, nhưng đồng thời chúng ta sống không có sung sướng gì đâu. Chúng ta thực sự là loài người, chúng ta sống rất là khổ sở. Mà có một cái điểm rất là có một điểm nó rất là tội cho loài người chúng ta, đó là khi mà con người mà họ sống khó khăn quá đó, thì người ta sẽ mất đi cái lòng sẻ chia. Nghĩa là lúc bấy giờ, khi mà khó khăn quá, vào những thời điểm khó khăn quá rồi, người ta không còn nghĩ đến chuyện là người ta bảo bọc, người ta chở che, người ta giúp đỡ người khác nữa, mà người ta chỉ khư khư giữ cho mình thôi, không còn muốn sẻ chia, không còn muốn cho đi bất cứ một điều gì nữa. Tuy nhiên là chúng ta là người học Phật, chúng ta phải hiểu rằng là nếu như mà chúng ta sống trong cuộc đời mà không có lòng sẻ chia, không có sự cho đi, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể an lạc được. Đó là điều hết sức rõ ràng. Mà với một người mà sống trong cuộc đời mà chỉ khư khư nghĩ cho bản thân mình, lúc nào chỉ ích kỷ, thì đừng bao giờ mong người đó có thể về tịnh độ được. Cho nên là chúng ta phải hiểu rõ cái chỗ này để mà chúng ta tránh xa những cái ý niệm ích kỷ nó chi phối chúng ta trong cái đời sống. Nghĩa là trong đời sống mình đôi khi mình sẽ rơi vào những cái tình huống rất khó khăn, nhưng mà đừng bao giờ đánh mất đi cái lòng sẻ chia của mình. Đừng bao giờ mà mình dính mắc vào những cái ý niệm là mình chỉ biết đến mình thôi, những cái ý niệm rất là ích kỷ. Mà thay vào đó chúng ta cần mở lòng. Nghĩa là khi mà mình khó khăn á, càng khó khăn thì chúng ta càng nên mở lòng với nhau, càng sẵn sàng chia sẻ khó khăn với nhau, cho dù là vật chất hay là tinh thần. Thì nếu như mà chúng ta có thể đi đúng cái quỹ đạo đó, thì dần dần chúng ta sẽ không còn nặng cái lòng chấp thủ nữa. Có nghĩa là đối với mình á, mình không còn quá dính mắc, không còn quá tham lam trước tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Chúng ta vẫn luôn luôn đặt một cái câu hỏi này: làm sao mà mình có thể từ bỏ được, hoặc là mình có thể chấm dứt được cái tâm ích kỷ của mình? Thì cái câu trả lời rất rõ ràng, đó là mình cần phải tu hành thí xả, cần phải tu hành cho đi. Bởi vì nếu như mà không có sự cho đi thì cái tâm hồn của chúng ta lúc nào nó cũng vẫn đục, tâm hồn lúc nào cũng tăm tối. Mà tâm hồn như vậy rồi thì không thể nào an lạc, không thể nào giải thoát được. Cho nên đây là điểm rất là quan trọng mà chúng ta phải hiểu rõ. So we are really can see any place, many people, many human society very struggle, very effortly struggle to for the life, living the life, but they have not the satisfaction, they have not sort of the comfortable every about. That is also without sort of platform of the generosity and merit. Only the effort, only struggle cannot sort of success the life, living the life. That's anyhow very important to generosity and merit virtue platform. Okay, that is the generosity is one of the solution and the convert from six realm samsara, very difficult illness, disease. That is a remove from that's a problem. One of the perfect solution is generosity. That is why if present our life is very precious opportunity. That times that we recognize and understanding about that's a pursuer, and that's always until the enlightenment Buddha. That times how many life we reborn, and that's confidently happy and peace and achieve all expectation and sort of well done to awareness full without clouding. Okay, miserliness, the copiousness, and sort of the greedy and desire attachment is just like clouding.
Okay, we should do how much possible cleaning the clouding, and that's more sort of we can success freedom. Okay. Chúng ta tự mình có thể chứng kiến ở rất là nhiều nơi trên thế giới người ta sống khổ sở vô cùng, và trong những cái thời điểm ngặt nghèo đó, nhưng mà con người thường là con người sẽ lựa chọn là làm những điều bất thiện, nghĩa là họ họ chỉ vơ vét cho mình thôi. Nhưng mà bản thân con người đó, khi mà họ khó khăn họ vơ vét cho mình vậy đó, nhưng mà con người không bao giờ là biết đủ cả, họ càng vơ vét họ lại càng tham lam, nghĩa là hình như là cái đời sống nó càng khó khăn thì con người càng trở nên tham lam. Và nếu mà chúng ta sống bằng những cái tâm bất thiện như vậy thì làm sao mà chúng ta có cái công đức được. Chúng ta phải hiểu rằng là chỉ có sự cho đi, chỉ có sự sẻ chia thì mới phát sinh công đức thôi. Nó là điều hết sức cụ thể, hết sức rõ ràng mà chúng ta phải nhìn thấy, phải hiểu rõ. Chỉ có công đức mới có thể làm dịu được sự dày vò của chúng sinh trong xấu nẻo, cho dù là địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh hay là trời người Atula. Không có nơi nào trong xấu nẻo mà không có khổ đau, chúng ta biết điều đó rồi. Thì để mà làm an dịu cái khổ đau đó thì chỉ có công đức mà thôi. Mà công đức thì phải đến từ việc chúng ta cho đi, phải đến từ việc chúng ta sẻ chia. Cho nên chúng ta cần phải nhìn thấu rằng là khi chúng ta đã sinh ra trong thân người này rồi thì đây là một cái cơ duyên hiếm có để chúng ta hướng tâm về Phật Pháp, để chúng ta có thể tự tin rằng là khi mà chúng ta nương tựa vào Phật Pháp thì chúng ta sẽ thấy được an lạc. Rồi từ đó chúng ta mở rộng lòng mình, chúng ta buông xuống tất cả mọi cái ý niệm vị kỷ, chúng ta từ bỏ tất cả mọi cái ý niệm ích kỷ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, và chúng ta sẵn sàng mở rộng lòng mình để mà san sẻ, để mà chia sẻ, để mà cho đi đối với người khác. Chúng ta phải hiểu rằng là tất cả mọi cái ý niệm ích kỷ, những cái ý niệm vị kỷ đó nó sẽ giống như những cái áng mây trên trời thôi. Nhưng mà nếu một bầu trời mà quá nhiều mây, mây dày đặc thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng của mặt trời. Cũng như vậy, nếu như mà trong tâm của mình nó lúc nào nó cũng chất chứa những cái ý niệm ích kỷ, không muốn sẻ chia với ai, chỉ muốn vơ vét cho mình, vân vân, thì những ý niệm này nó sẽ che lấp đi cái ánh sáng của trí tuệ, và chúng ta sẽ không bao giờ tìm được an lạc chân chính. So there was an kind of the many procedure, the generosity, Jinba, Jinbi Tseni, Jinbi Dashi, Jinbi Ewa, Jinbi Kechu, and just like and the definition and audio and the kind of the different kind of the generosity and the generosities and the benefit, and that is we very mostly need to understand. So definition is just like I all that's completely I told, and dashi means dana paramita. Dana paramita means that's generosity. And generosity is our body, speech, mind, and plus that's attached to any visualized things, just like property, just like anything. Then without measure linearly, we can provide. That is the dana. But that is for of the receive who receive the generosity, and that need to the feelings, positive feelings, and that's when we provide that our lives, any visuals, the important things to the object. The object is need to the very clean and soft mind and very wisdomful, and that is the brightnessly, and from that is a kind and blessing and power through. That is a generosity is without wastage. That is a accept them that objective, and then always to benefit. Just like we deposit money in the
bank, and so every monthly we can interest seem to generosity. If we earn the money, we carelessly putting anywhere, and then so every wastage, and so when we need to money, the times that we are cannot get the money empty. That is why the generosity is just like keeping the money in the bank. The bank is need to be perfected. Okay. Như vậy chúng ta thấy được hạnh thí xả rất là quan trọng, và chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta sẻ chia, để chúng ta cho đi, để chúng ta thực hiện bố thí và cúng dường vân vân. Thì từ đó nếu như mà chúng ta cứ trui rèn như vậy thì sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể gọi là thâm nhập vào thí xả ba la mật. Thí xả ba la mật hay là bố thí ba la mật, cái từ ngày xưa cũ hay dùng gọi là bố thí ba la mật, thí xả ba la mật. Thì thế nào gọi là ba la mật? Ba la mật có nghĩa là tâm không dính mắc bất kỳ một điều gì, không còn chấp trước nơi hành vi, không còn luyến tiếc nơi vật cho đi, và tâm hoàn toàn cho đi và hướng đến một đối tượng chính đáng. Thì cái đối tượng chính đáng của chúng ta đang nói đến thì đối tượng này là một đối tượng trong sạch, có thể là một đối tượng trong sạch, tịch tỉnh và trí tuệ như Đức Phật chẳng hạn. Nếu như chúng ta cúng dường, chúng ta thực hiện cúng dường ba la mật, chúng ta hướng tâm đến một đối tượng như Đức Phật, thì chắc chắn là cái lợi ích sẽ luôn luôn phát sinh, cái công đức sẽ luôn luôn phát sinh. Nếu mà chẳng hạn như mình cúng dường tịnh tài nơi Đức Phật thì cái công đức chắc chắn sẽ phát sinh thôi. Thì cái việc mà thí xả nó phải hướng đến một đối tượng chính đáng là tại vì sao? Tại vì nếu như mà chẳng hạn như mình có một cái món tiền đi, mà mình lại đặt ở đâu đó, xong mình không chú tâm, mình đặt ở đâu đó mình không chú tâm, xong đến một lúc nào đó mình muốn tìm nó, mình tìm không được, nó có thể nó bị thất lạc ở đâu đó và mình mất luôn đi cái số tiền đó. Trong khi nếu như mà mình có sự chú tâm hướng tâm đúng thì mình sẽ đưa cái số tiền đó vào trong ngân hàng, và mình hoàn toàn mình yên tâm là ở trong ngân hàng thì cái số tiền đó sẽ tăng trưởng. Cũng như vậy, khi mà chúng ta thực hiện hành chẳng hạn như là cúng dường thì chúng ta nên cúng dường với một đối tượng chính đáng như Đức Phật, thì cái công đức của chúng ta nó sẽ luôn luôn phát sinh. So the jinbala yewa yore, jinbi yewa te sangsingi jinba tang, chuji jinba tang, mi jikpa kyubi jinba sanita jikbiki yewa sum yore. That is three quality of the method and procedures for generosity. That sangsingi jinba means that now we can see every visual metals phenomena. From that through they provide and donate, offering and generosity. That is Sangsingi Jinba. That is for the timings that we can solve for other problem. If we have the bodhicitta through that's really affect that problem, our mind, contact our mind, that's a problem effect. So we feel like that, and that's we generate the visuals, our organs, and that's a property to benefit to them, and that's solve the them's problem and cooperate that that's a problem, and that is the Sangsingi Jinba. Khi mà chúng ta cúng dường thì chúng ta còn phải cúng dường bằng tâm vô thượng bồ đề. Chẳng hạn như là khi mà mình nói đến cúng dường tài vật đi, tài thí, cúng dường bằng tài vật, khi mà chúng ta cho đi bằng tâm vô thượng bồ đề, có nghĩa là chúng ta thấy ai đó họ khổ quá, mình thương, hoặc là chúng ta nhìn thấy Đức Phật, chúng ta kính quá mà chúng ta thực hiện bố thí hoặc là chúng ta cúng dường, thì cái việc cúng dường đó của chúng ta nó sẽ thực hiện rất là trọn vẹn. So this is the Buddha was teach very scientifically, very so Buddha teaching is one of the scientists teaching.
So first of all, Sangsingi Jinbas, the first of all the method from method to the phenomena, visual things we provide. But that is a thing is that is just like not only money, not only outer property. That's our 5 organs through contact to other problem. So body, speech, mind, and money, property, find everything that we without the miserliness and without the greedy, without attachment, we very supreme and generosity. We do supreme generosity, and then that is a through we clean all of the sin. We clean up the 434 the disease, this generosity. That is why when we do that's every activities that through benefit to other, we self benefit. We are our mind, mental is freedom without attach. They and destroy the clouding, destroy the mud. So for that, very important is the general or the body organ and property. Everything is very important, valuable for things for the success, merit, and virtue section. But if we have that's the opportunity, but we cannot understand that's the opportunity and that's a misuse or this perfect and supreme life, and that's also we are self life. Then and then coming reborn life is then to destroy self. That means if we have opportunity, that times that we should practice generosity. And even miserlinessly, the selfish, keeping the selfish conceptly, that's our life, everything. Then life and life, we are under the hungry ghost, under the spirit hungry ghost realm. That's an after that's the reborn, we have no chance, you have no option. That is problem solved only on generosity in this life. Okay. Chúng ta thấy rằng là Đức Thế Tôn Ngài không nói những điều Đức Thế Tôn Ngài không nói điều gì là vô lý cả, và tất cả mọi điều Đức Thế Tôn khi mà Ngài nói ra thì rất là phù hợp với sự thật và rất vô cùng có lý. Khi mà mình nói về tài thí thì chúng ta không nên chỉ nghĩ đến chuyện là tiền bạc của cải vật chất, mà chúng ta còn có thể dùng cái cơ thể của mình, chúng ta cống hiến bằng cái sức lực của mình, bằng cái cơ thể của mình. Tất cả nói chung là tất cả mọi thứ hữu hình, nếu như mà mình có thể thì mình hãy cống hiến và mình hãy cho đi, và hãy cho đi với sự không tham chấp và không luyến tiếc. Điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta tiêu trừ được các phiền não, chẳng hạn như là sẽ tiêu trừ được cho chúng ta 444 loại bệnh khổ vân vân. Khi mà chúng ta làm lợi cho hữu tình chúng sinh á, thì cái tâm của chúng ta sẽ được tự tại, và lúc đó thì tâm của chúng ta nó sẽ tiêu trừ những cái đám mây, những cái lớp bùn nó mà khi mà những cái đám mây và những cái lớp bùn đó đã được tiêu trừ rồi thì cái tâm của chúng ta nó sẽ sáng hơn. Cho nên là chúng ta cần phải hiểu là cái tài thí á, không chỉ giới hạn trong cái tài vật, tức là tiền tài vật chất đâu, mà nó còn bằng cả cái thân thể của chúng ta và bằng cái sức lực của chúng ta. Và chúng ta đừng bao giờ chúng ta sợ mất, đừng bao giờ chỉ nghĩ cho mình mà chúng ta bỏ qua những cái cơ duyên để chúng ta làm, gọi là hành thiện tích đức á. Mình có những cái duyên mà mình làm được những cái việc thiện lành đó thì mình nhất định mình đừng bỏ qua. Bởi vì nếu như mà chúng ta sống lúc nào chúng ta cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, nếu mà sống lúc nào cũng chỉ bằng tâm ích kỷ thôi á, thì
cái sự ích kỷ đó của chúng ta nó sẽ không đưa chúng ta đến với an lạc, mà ngược lại nó sẽ chỉ đẩy chúng ta trầm luân trong khổ hải thêm nhiều kiếp nữa mà thôi. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ xem thường sự sẻ chia hay là cho đi. Thực ra chúng ta phải hiểu rằng là nếu như mà chúng ta sống trong cái cuộc đời này mà lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, lúc nào cũng chỉ nghĩ vơ vào mình, lúc nào mình cũng sống bằng cái ý niệm ích kỷ, thì cái nơi mà chúng ta sẽ đến á, không thể nào là một nơi an lạc được, mà đó sẽ là một cái nơi vô cùng tăm tối. Cụ thể đó chính là cõi ngạ quỷ. Cứ thử tưởng tượng một khi mà chúng ta đã sinh vào trong cõi ngạ quỷ rồi, thì cái nơi đó nó tăm tối, nó đói khát, thì chúng ta sẽ như thế nào? Mà đâu ai đầy đọa mình đâu, là tự mình lựa chọn mà. So the Vajrayana Dharma traditional through this every modern and sort of visible form human body organ, every five element under the five element, anything, any kinds of the metals, that's also an mandala, Buddha, Bodhisattva, Vidyadhari. That's also meaningful, very powerful, very valuable things. So that's also for supporter benefit between the second person, third person, from between the human society and animal society. They generate from Buddha heart. That is why our life is the focal to everything, and so one of the Buddha nature and Buddha form, and generate and manifestation. That's the things. If we understanding that things, and that times we cannot the wastage, cannot destroy very carefully, and that is important to benefit to other life, especially. And that is when we have got that great opportunity. That thing is without mistakenly and support to the Buddha, Dharma, and permanent willings in the world. We must pray, we must generosity, we must always our intention is take to the focus for the Buddha philosophy of progress and Buddha Dharma willings all over the benefit to sentient being. Why? This every the phenomena, the visible thing is every one of the Buddha manifestation things. But we cannot understand that's a misuse. That is why otherwise that misuse reasonably we are so suffering, not happy, not comfortable. That is why if we understanding that is a natural Buddha manifestation beginnings for the between society, between the sentient beings, the benefit to provide generosity without miscellaneous, and that is through we can success, happiness, peace, and freedom. Even Buddha is one of the wisdom body, but wisdom body is we cannot understand, we cannot recognize, we cannot believe, we cannot see without the merit, without virtue. But for the virtue and merit and accumulation section generate and grow, we need to the phenomena, we need to the visual, we need to the organs, we need to the any property, any three, five element things.
Even the Buddha, the only Buddha, wisdom body have that. They continually immortal life, but that's the only not the affected to all the sentient beings the problem solved. That is why Buddha generate and manifestations between the five elements: humans, society, and every things. Okay, but we don't greedy, we don't attachment, desire, we don't to greedy. That's without miserlinessly we use for progress the Buddha Dharma. This is perfect to the generosity. Okay. Theo các giáo lý về Kim Cang Thừa thì chúng ta được biết rằng là tất cả mọi hiện hữu, tất cả mọi sự vật hiện tượng, tất cả mọi sắc tướng, kể cả thân người này của chúng ta đều là tổ hợp của năm đại. Năm đại thì ở đây xin chú thích một chút là năm đại gồm có đất, nước, lửa, gió và không gian. Năm đại hay là gọi là năm nguyên tố đó. Thì thực ra tất cả mọi hiện hữu chúng ta thấy đều là tổ hợp của năm đại. Và không chỉ vậy, thân người này của chúng ta là Mạn Đà La của chư Phật, của chư Bồ Tát, của chư Trì Minh. Nghĩa là từ đây chúng ta thấy là cái thân người của chúng ta là cực kỳ quý báu. Không tầm thường như chúng ta nhìn đâu, không tầm thường như chúng ta thấy đâu. Mà không chỉ vậy, cái thân người này của chúng ta còn là cái phương tiện để làm được nhiều điều tốt đẹp cho đời, để tạo phúc cho bao nhiêu là chúng sinh, để có thể có cái phương tiện làm được những điều lợi ích. Thì đó chính là cái tinh thần của Đức Phật. Và chính vì cái tinh thần này mà Phật tánh mới đưa đến sự hóa hiện của Đức Phật trong thân người. Do đó chúng ta không nên xem nhẹ, không nên xem thường thân người của mình. Nhưng cũng đồng thời đừng ích kỷ, đừng lúc nào cũng chỉ gom, đừng lúc nào cũng chỉ vơ vào mình. Chúng ta đã có được thân người rồi thì đây chính là cái cơ duyên mà chúng ta sẽ có thể làm được rất là nhiều điều tốt đẹp, không chỉ cho người mà còn cho cuộc đời này nữa. Và không chỉ vậy, chúng ta cũng có cơ duyên để chúng ta phụng sự Tam Bảo, phụng sự cho tổ thầy, chúng ta kiến tạo một thế giới an bình và hạnh phúc, thay vì là chúng ta phí phạm vào những chuyện không đâu. Chúng ta thấy rằng là Phật Pháp xuất hiện trong thế gian không gì ngoài mục đích để phụng sự cho chúng sinh. Như vậy thì ai là người thuyết Pháp? Chính là Đức Phật. Thì Đức Phật là một cái tấm gương cho chúng ta thấy là đời người quý báu này có thể được dùng một cách có ích. Nếu như mà chúng ta không có thân người thì chúng ta sẽ không có phương tiện để làm được những điều tốt đẹp ở trong đời. Mà đã không có phương tiện làm được những điều tốt đẹp trong đời thì làm gì mà có an lạc đâu. Lúc đó thì tất cả nơi nơi chỗ chỗ đều là khổ đau thôi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái giá trị của thân người này rồi thì chúng ta sẽ có thể tận dụng được nó. Khi mà mình nói về thân của chư Phật thì thân trí tuệ của chư Phật là thân mà chúng ta không thể nào thấy được nếu như mà chúng ta còn quá nặng nghiệp chướng và còn thiếu nhiều công đức. Cho nên Đức Phật bởi lòng đại bi mà phải xuất hiện ở trong thân người. Chứ còn nếu như mà Ngài mà ở trong thân trí tuệ thì chúng ta sẽ không thể nào thấy được. Mà thân trí tuệ của chư Phật là không có đến, không có đi, không có sanh, không có diệt. Thì cái thân đó đối với hàng phàm phu chúng ta là chúng ta chịu thua, chúng ta không thấy được. Nhưng mà bởi lòng đại bi muốn lợi lạc cho hữu tình chúng sinh, Đức Phật, Đức Thế Tôn đã chọn xuất hiện trong thế gian này với thân người và là một cái tấm gương để chúng ta có thể tận dụng được đời người một cách có ý nghĩa. Cho nên giờ đây khi chúng ta đã có thân người rồi, chúng ta đừng có phí phạm đời người quý báu này của mình. Đừng có lúc nào cũng chỉ chạy theo những cái ý niệm vị kỷ, ích kỷ, vơ vét vào mình, mà hãy luôn luôn hướng đến hữu tình chúng sinh, hướng đến Tam Bảo, hướng đến Phật Pháp và nỗ lực trên con đường thực hiện hạnh thí xả và tích lũy công đức. So we are not understanding in this precious human beings' lives with attached any the around every under the five elements, the phenomena and the visual things Buddha manifested. We couldn't understand that. That's one of the unfortunate. So
That's unfortunately we not understanding. We cannot understanding method to provide this life. How to provide? That is why this very important to understanding this every under the 5 elements and our lives are 5 elements. They provide and for solve the other problems and progress the Buddha Dharma. That is why Buddha has manifestations that generate everything. This is the Vajrayana traditional. So if that's the phenomena, if that's the visual things, our organs and property, if we selfishly keeping and to measure lineage, and that is everything is not meaningful. Other we one day die, that time every day selfishly, miserlinessly, keeping their property, keeping this our 5 organs property, and that time is we cannot when die. That time is we cannot take them also cannot take, and that's every organ, every phenomena, metals, visual things cannot go self or with our mind soul. That is why this mind soul and our the organs and plus attached property. That also our mind is one of the honor and 5 the organ sense and the outer visual of the phenomena is one of the supporter for mind satisfaction. But for the mind satisfaction, mind self need to the idea and quality for without miserlinessly freely we the generosity, the 5 organs, and for the property, for 5 element, how to have visual things that's without miserlinessly freely we provide. That is first of all generate our mind. After that, we can like that the pursuer, and that times everything is that's a matter is not wastage, and we our lives organ is not wastage, and then our mind is freely success the satisfaction, and then without attachment, without darkness, without 5 desire, and that's a clean. One of the cleaning method is the generosity, and from then they support to strong emotional and awareness, supreme omniscience awareness that they growings one of the supporter and the generosity. So this thing is a very important understanding every deportation. Nếu như chúng ta không hiểu được cái giá trị của đời người, nếu như chúng ta không hiểu được là khi chúng ta có được thân người, chúng ta có cái trọng trách, có cái nhiệm vụ với cuộc đời này ra sao, thì chúng ta sẽ không thể nào hiểu được tại sao Đức Thế Tôn lại xuất hiện ở nơi đời. Mà đã không hiểu được như vậy rồi thì chúng ta có học đạo nó cũng vô ích thôi. Cho nên chúng ta cần nhận thức tất cả mọi sự vật hiện tượng, kể cả đời người này của chúng ta, là tổ hợp của 5 đại, và đồng thời cũng là phương tiện để chúng ta có thể tiến tu trên đạo lộ, tức là cái đường tu của mình. Thì đây chính là góc nhìn của Kim Cang Thừa. Nếu như mà chúng ta sống trong cuộc đời này với tâm vị kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, lúc nào cũng chỉ muốn vơ vào cho mình, thì thật sự đó là một cái đời người rất là vô nghĩa. Bởi vì một ngày nào đó chúng ta phải lìa bỏ cuộc đời này. Chúng ta không sống như thế này mãi được, chúng ta sẽ phải lìa bỏ cuộc đời này. Thì cái ý niệm vị kỷ muốn nắm giữ tiền tài vật chất cho mình á, nó cũng sẽ không giúp cho chúng ta đưa được những cái tiền tài vật chất đó qua đời sau với mình. Cho nên cái tâm thức này của chúng ta không nên bị dính kẹt, không nên bị chìm đắm trong tiền tài vật chất hay là ngũ dục của thế gian.
Hay nói cách khác là chúng ta đừng bao giờ để chúng ta sống buông lung và phóng dật trong cuộc đời này của mình, mà thay vào đó chúng ta hãy dùng cái thân người quý báu này để mà giúp đỡ cho chúng sinh, sẽ chia với chúng sinh. Chúng ta sống với tinh thần sẽ chia cho đi thật là trọn vẹn. Thì cái đây chính là một cái tâm thái mà chúng ta nên có. Mà nếu như mà thực sự chúng ta có thể sống đúng như vậy, với một cái tâm thái như vậy, thì tiền tài vật chất mà chúng ta kiếm được trong cuộc đời này nó sẽ không bị phí phạm, bởi vì nó đã được hàm dưỡng trong tinh thần sẻ chia và cho đi. Và cái đời người quý báu này của chúng ta nó cũng sẽ không phí phạm, nó đã sống một cái đời người rất là có ý nghĩa. Và không chỉ về mặt vật chất bên ngoài, mà cái tâm thái của chúng ta, cái tâm thức của chúng ta, khi mà mình sống với tinh thần sẻ chia và cho đi mà trọn vẹn á, thì tâm mình an vui lắm, tâm mình tự tại, không mê lầm, không còn ích kỷ, không còn vô minh, và dần dần chánh trí sẽ hiển lộ khi công đức được viên mãn. Cho nên đây là những điều vô cùng quan trọng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ. So your every disabled, very important to understanding this great opportunity, five sense and the five arrogance, and plus with we have the some any visual property, everything that is from one of the past lives. Generosity, merit, virtue through we have the success found now. But after lives also we need to like this similarly this life. So that is for we are very without miscellaneously we offering and provide for the generosity service, and this you are most understanding this opportunity, everything will our life, that is for success the generosity that's generate from the Buddha, one of the manifestation. This is very important to understand your mind concept. Cho nên chúng ta cần phải hiểu được cái cơ duyên hy hữu khi chúng ta đã sống trong một cái tổ hợp của năm đại, năm uẩn, và sống trong cái sự tương tác của chúng ta với mọi sự vật hiện tượng. Cái đời người quý báu này của chúng ta nó là kết quả từ vô lượng vô biên các cái công đức mà chúng ta đã sẻ chia với người khác, đã cho đi một cách trọn vẹn trong nhiều kiếp sống quá khứ. Nhưng mà chúng ta không thể nào chỉ nghĩ trong cái đời này được. Đời này nó chỉ là kết quả của đời trước thôi. Vậy thì cái đời sau của chúng ta nó sẽ như thế nào? Và từ đó chúng ta thấy nếu như mà trong đời này chúng ta sống bằng tâm sẻ chia, cho đi, thí xả một cách trọn vẹn, không ích kỷ, thì chúng ta có thể hoàn toàn an tâm ở đời sau. Và khi mà chúng ta sống như vậy á, thì chúng ta sẽ sống đúng với tinh thần của Đức Phật. And then the Sangsingi Jinpa, Choji Jinpa, second is kind of the Choji Jinpa. Choji Jinpa means the Dharma preaching and Dharma willing and empowerment, their words, transmission, and always benefit to the sentient beings, the cleaning the six desire. And from cleaning the six desire, and then can success the five Buddha, five wisdom, five darkness, self rainbow body can. And that's for that Buddha teaching is very important. That's is especially dharma generosity. Sau tài thí là cái thứ nhất, thì cái thứ hai đó là pháp thí. Pháp thí nghĩa là chúng ta sẽ chia về pháp với người khác, chúng ta cho đi tặng giáo pháp cho người khác. Thì nó thể hiện qua chuyện là chẳng hạn như là thầy là cái người trao truyền giáo pháp, còn chúng ta là những người tu hành Phật pháp để tiêu trừ xấu độc, thì đó cũng là pháp thí. Khi chúng ta tu hành á, và chúng ta tiêu trừ được xấu độc rồi, thì chúng ta sẽ có cái điều kiện để chúng ta chứng được 5 Phật trí, đắc được 5 thân Phật, và đồng thời là chúng ta sẽ thậm chí hiển lộ được thân cầu vồng, vân vân. Thì tất cả những điều này nó là cái kết quả đến từ việc là chúng ta tu hành Phật pháp, thì đây chính là pháp thí.
So, Buddha teaching is the very precious, the omniscience, the gain to the global, the six under the six realms, the every sentient beings, the feelings, the attitude and suffering, everything is the understand. So Buddha wisdom 3 times. That is why Buddha they taught 84 is Dharma Iskanda, and that is all over continually that is willing, and that is especially thought in Jigpa Kyupi Jinpa, Mi Jigpa Kyupi Jinpa. From Buddha teaching is especially benefit, support, remove the from the sixth realm. The between six realm is very extremely suffering. Hell realm is that they have 18 different kind qualities the hell realm. And hungry ghosts, and they have the different 2 qualities. Animals they have the different 2 qualities. And that is human beings that have already continually suffering. And 33 that God realm is that's all already they have not one of the intention for the really for to do something. Yes, that is the sufferings samsara. For suffering samsara, remove is only one we apply to Buddha teaching. That is why if we understand the Buddha philosophy and we contemplating and discipline maintain, and that is important. And from then we naturally remove and convert and protect the from 6 realm suffering. That is Jigpa Mi, Jigpa Kyupi, Jinba. The Buddha teaching quality is like that's a different method. Okay. Đức Phật cho chúng ta thấy rằng là mỗi chúng sinh trong 6 nẻo đều có những cái sự thống khổ của riêng mình, là bởi do họ có những cái phiền não riêng, họ có những cái tạo nghiệp riêng, cho nên là họ phải sinh ra trong 6 nẻo đó và chịu những cái sự thống khổ đặc thù của trong cái cõi đó. Và từ đó Đức Thế Tôn truyền dạy 84.000 pháp môn để cứu độ cho hữu tình chúng sinh. Thì ngay cái việc mà Đức Thế Tôn Ngài truyền dạy 84.000 pháp môn đó là một cái minh chứng rõ ràng cho pháp thí. Bởi vì nhờ giáo pháp Phật thuyết mà chúng sinh 6 nẻo có thể xua trừ được những cái nỗi khổ đau. Khi mà mình nói về khổ đau trong 6 nẻo mà một cách đại cương á, thì chúng sinh trong địa ngục phải chịu cái nỗi dày vò của nóng lạnh. Chúng sinh trong ngạ quỷ phải chịu sự dày vò của đói khát. Chúng sinh của súc sinh thì phải chịu sự dày vò của đấu tranh sinh tồn. Chúng sinh trong cõi người thì chịu sự dày vò của sinh lão bệnh tử. Chúng sinh trong cõi Atula thì phải chịu sự dày vò của ganh đua tật đố. Và kể cả chúng sinh trong cõi thiên thì cũng phải chịu sự dày vò của hết phước chịu đọa. Cho nên nếu như mà muốn tiêu trừ được các cái khổ này thì chỉ có Phật Pháp mới là cứu cánh. Và khi mà chúng ta lắng nghe, chúng ta tư duy quán chiếu và chúng ta tu hành theo Phật Pháp á, thì chúng ta sẽ tiêu trừ được khổ não. Mà không chỉ là khổ não của mình mà còn có thể cứu giúp luôn cả cho hữu tình chúng sinh, tiêu trừ đi khổ não của họ. So then six section Jinbi Kechu. Jinbi Kechu means that beneficiary, and to supreme and omniscient beneficiary to others and self, and the Buddha. Three things is three objects, self, and two must benefit. They grow the compassion, love,
and joyful and equality. Only one for boundless is generate and arising supporter a supplement is only on generosity. Okay. Như vậy chúng ta thấy rằng cái tâm ý sẻ chia hay là cho đi hay là thí xả là biểu hiện của tâm lượng bao la và quảng đại, là tâm lượng của chư Phật. Và đồng thời đây chính là cái cửa ngõ để chúng ta có thể tăng trưởng được tứ vô lượng tâm, là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Tứ vô lượng tâm chỉ có thể được làm sung mãn thông qua ý niệm cho đi và sẻ chia. So this the Jinbi Kecho, that's the different supreme omniscient benefactor to the generosity. Especially, we need to understanding that's provide objective. The provide objective without the connected and attachment and greedy, and that's naturally to freedom without clouding. Freedom cloud without clouding. Just like equality and sun bright in equality space. Just like the motherland, just like ocean, without the selfish, without the partiality, okay, and without the ego. That is even ego, partiality, selfish, the miserliness, we they remember like after reflect that's the dirty thing, and that's not supreme generosity. But Buddha, Dharma, and Guru is that's naturally the cleaning and naturally remove that from that sixth desire. That's wisdoms, otherwise the compassion, and otherwise the love, kindness, and for other service, how to benefit. That's the intention always that Buddha. And so when our metals, they're offering the metals is that's a cleaning to the cleaning, and that's the every metals phenomena and the visual things, our organ is just like one time is everything is getting the empty. But just we understanding, we see now really one of the form, really one of the visual attraction that's we can attack, trust, hold. But in fact, that's also emptiness. That is why this, when we see these things, the visualized things, that's just like dream, just like rainbow, just like clouding. Okay, we must understanding that. That is why that's rainbow clouding, and that is the dreams we that's accept, we and attach, and we too much greedy. That is one of the our life is worst, destroy. After that thing, everything is dissolved. That thing is changing, impermanent, and we are mistakenly, we are wrongly, we are ignorantly attachment to mass. But that one time is everything separate
they dissolve. There's a changing, impermanence. Then after our mind self, it's too much the elusively we attach and love and connected, but then everything's separate and the impermanence. Then that impermanence and changing everything dissolve. That times our mind self too much difficult, cannot help everything. Everything is the self, the impermanent changing, and that times our mind is when we have that this with arguments, body and the mind soul together. That time is the mind is cannot understand, cannot recognize. That's emptiness, and that times are too much attachment. And after every against visual thing is the selves, they separate and they dissolve, and that time mind is so suffering. That times the mind is the life is too generally, and the intention and to attack to that's a dream, illusive thing, and then everything self separate, dissolved, and then mind is after that's cannot the sourceness responsibility. That's the reasonly mind instead of go to transport the hill realm, Hengrigo's realm, animal realm. That is a sixth realm instead of main beginnings from that. That is why we are do not love too much the elusive love, elusive attachment, elusive to the, and that is everything. Okay. That is why we must understanding everything visual thing is that the impermanence, do not attach, do not greedy, and that's for generosity. That is for generosity generate from the Buddha. Okay, so we serve the emptiness, and that's the method. That is every visual property, everything is empty, and it's the Buddha. Internal everything you have to be wisdom, but we need to understand that's wisdom. So that is the answer. That is a mean is preciousness human being. Okay. Chúng ta cần sẽ chia và cho đi mà không chấp trước, không dính mắc, không luyến tiếc, không toan tính, phải vô tư như mặt trời giữa trưa, giống như là đại địa, giống như là mặt đất bằng, không có sự phân biệt, không có bản ngã. Chúng ta phải nhớ cho đi mà không toan tính, không phân biệt, không nặng về cái tôi thì mới là chân thật cho đi. Chứ còn nếu mà mình cho đi mà mình toan tính, mình phân biệt, mình nặng về cái tôi thì đó không phải là cho đi chân thật. Và chúng ta phải hiểu rằng là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Trì Minh, các ngài không thể kéo mình ra khỏi xấu nẻo trầm luân, mà chỉ có mình nương tựa vào lời dạy, nương tựa vào lời chỉ bảo của các ngài mà tu tập để tự làm các công đức, thì lúc đó chúng ta mới có thể tự đưa mình ra khỏi khổ đau. Và mình không nên cho đi với tâm toan tính. Chúng ta thường hay nghĩ là mình có thể là cứ vậy mà mình ôm ấp mãi, nhưng mà làm gì mà được. Tất cả mọi sự đều là không, chỉ tựa hồ như giấc mộng mà thôi. Mình làm sao mà mình có thể ôm lấy cầu vồng được? Là mình đâu thể nào ôm lấy giấc mộng được, bởi vì mình hiểu không đúng, cho nên là mình chấp quá nhiều, mình ôm quá nhiều. Tất cả đều do là mình không nắm được cái bản chất của mọi sự là gì. Bởi vì bản chất của mọi sự nó là vô thường, nó đâu có do mình quản đâu. Bây giờ mình ôm lấy rồi mình cứ giữ khư khư như vậy thì làm sao mà được. Ấy vậy mà mình vẫn cứ nắm níu, mình ôm ấp, mình cứ gìn giữ hoài, mình cứ nghĩ rằng là mình cứ sẽ như vậy hoài thôi. Và lúc bấy giờ thì tất cả những cái
sự ôm ấp và níu giữ đó của mình nó chỉ làm khổ mình thôi, bởi vì cái sự vô thường của mọi sự vật hiện tượng nó không có như theo mình nghĩ. Mình càng muốn giữ thì lại càng không thể nào làm được. Cho nên nếu như mà mình không hiểu được tánh không, không hiểu được bản chất của mọi sự vật hiện tượng, thì chúng ta sẽ luôn luôn có một cái sự nắm níu, luôn luôn có một cái sự ôm ấp, luôn luôn có một cái sự kéo về cho cái tôi của mình, rồi cứ thế mà chúng ta khổ tâm. Cái việc mà chúng ta ôm ấp một cái giấc mộng không thật thì nó sẽ đưa đến những cái điều tai hại chứ không hề đưa đến lợi ích, và cái tai hại đó nó sẽ là mở đường vào cõi ngạ quỷ của chúng ta. Cho nên là chúng ta hãy nhận thức mọi sự như huyễn, mọi sự như mộng, đừng đặt nặng cái gì, đừng ôm ấp điều gì, hãy sống với tinh thần sẻ chia trọn vẹn, hãy sống với trí tuệ. Thì có như vậy thì chúng ta sẽ có thể thực hiện được hạnh sẻ chia cho đi một cách chân thật và trọn vẹn. So with compassion and love and that is method we provide and generosity, and that is the very supreme and omniscient generosity. So that is the Dangme Sherab. Dangme Sherab with selfless. So that's so that is the very selfless generosity is two most of the benefit. Three object. We self and the method, the visual and sort of objective. That is why very important to after the we generosity that's they achieve that three pursuit, and then sort of we are dedication to all the sentient beings remove from sort of suffering samsara to stable freedom life, and that is very important. Như vậy chúng ta hãy cho đi bằng cái tâm không toan tính, không chấp trước, không luyến tiếc. Thì cái cách mà chúng ta cho đi bằng cái tâm không toan tính, không chấp trước và không luyến tiếc đó được gọi là tuệ tri vô ngã. Tuệ tri vô ngã có nghĩa là trí tuệ thấy được vô ngã, thấy được tánh không. Và khi mà chúng ta thực hiện hạnh sẻ chia, hạnh cho đi một cách trọn vẹn rồi, thì chúng ta hồi hướng tất cả mọi công đức có được từ việc chúng ta sẻ chia này, từ việc chúng ta cho đi này, đến hữu tình chúng sinh, với ước nguyện rằng là tất cả hữu tình chúng sinh sẽ thoát khỏi khổ đau và giải thoát khỏi luân hồi thống khổ. Thì đó là cái cách mà chúng ta tư duy sau khi mà chúng ta thực hiện xong việc sẻ chia của mình. And otherwise, that's most understanding to generosity, times and compassion and love, and to effect it the benefit to the object. That is and the four boundless the through. That is a supreme generosity. With that is that like that similarly feel like that generosity is, and always remember that mind through that generosity is like planting the seed in the fertilizer's soul. And this is very important. If we, with the fertilizer soul, land, the planting the seed, and that's automatically grow, and sort of will we find the fruit. Okay. Chúng ta hãy sẻ chia với tình yêu thương, với lòng đại bi. Nói chung là hãy sẻ chia với tương vô lượng tâm. Thì cái việc mà chúng ta sống với tinh thần sẻ chia, cho đi, thí xả, nó giống như là chúng ta làm đất trước khi mà chúng ta gieo hạt. Và khi mà đất đã được làm một tốt rồi, thì khi mà chúng ta gieo hạt, chúng ta chăm bón, thì chắc chắn là cây sẽ phát triển. If you are to live a best field of land in the sandy and soil, and it will not
grow and even if it does, it will not bear the fruit. So we must important to generosity and objective. Cho nên nếu mà đất mà chúng ta chưa làm mà còn tạp chất thì khi mà chúng ta gieo hạt xuống thì cây sẽ không thể nào có thể phát triển lên được. Cho nên khi mà mình thực hiện cái sự sẻ chia và cho đi á, là mình phải thực hiện đúng. So in this when humans are not aware of the such a thing is generosity, if it is like a living seed on the sand, and our seed has been misused, and our lives have also will misuse. That is a very important to understand. Rinpoche, can you repeat that? Okay. I don't hear clearly yet. Oh, in this when human beings are not aware, understanding of such thing, and is generosity. It is like living seed on the sand. And our seed has been misused, wasted, and our lives have also simply wasted without meaning. So this generosity is very important to perfectly, surely, and declaring from our mind. Khi mà chúng ta thực hiện sự sẻ chia mà chúng ta lại không có sự xác quyết một cách rõ ràng thì nó giống như là chúng ta không có gieo hạt lên trên cái mảnh đất đúng để chúng ta trồng trọt, mà giống là chúng ta gieo để cái hạt đó trên cát hoặc là trên một cái mặt đất nào đó, thì chắc chắn là cái hạt mà nó vào cát thì nó không thể nào nó phát triển lên thành một cái cây được. Thì cũng giống như vậy, nếu như mà mình không có sự xác quyết ở trong tâm của mình á, thì cái việc mà chúng ta sẻ chia hay là bố thí hay là cúng dường vân vân, nó sẽ không thể nào mà tăng trưởng các công đức cho chúng ta được. So therefore we are unable to generosity to the holy land, and no matter how to do good we do, our expectations for happiness, peace is not fulfilled, just as if we had plants as plantings in the sand. Everything is meaningless. So in present generation is thought is without the meaning. Okay. Chúng ta có thể hình dung cái việc mà chúng ta gieo hạt trên một cái vùng cát hoặc là trên một cái mảnh đất, nó không phải là mảnh đất gieo trồng của chúng ta, thì cái việc gieo hạt đó của chúng ta nó là một cái việc làm vô nghĩa. Thì nó cũng giống như cái chuyện sẻ chia của chúng ta, nếu như mà mình không đặt cái tâm tư của mình nó đúng đắn thì lúc bấy giờ những cái mà chúng ta gieo trồng từ cái việc mà chúng ta sẻ chia đó, nó sẽ không thể nào đưa đến những cái kết quả tốt được như chúng ta kỳ vọng. If we want to be happy and peaceful in our the desire and expectation in the life, it is very important for us to generosity to the holy lands recognize, and then we provide our lives for sacrifice generosity. And during the time of the Buddha, two children due to the merit
meritorious the fruit of the feeding the Buddhas and the broken the body, and were granted the birth of the king in the 10 distance, that's the 2 children. So generosity, fulfilly and sacrifice and beliefly, and to most benefit. So power lens and sort of virtue lens. Okay. Nếu như mà chúng ta mong muốn cuộc đời của chúng ta sẽ có những cái điều tốt đẹp mà có cái tính gọi là bền vững, thì một trong các đối tượng mà chúng ta nên cúng dường đó chính là Tam Bảo. Tam Bảo cũng như là Tổ Thầy là những cái vùng đất mà tốt đẹp để mà chúng ta có thể gieo những cái hạt giống thiện lành đó của sự sẻ chia. Thì vào thời của Đức Phật á, thì có những cái vị vua mà bởi do trong các kiếp quá khứ các vị ấy đã gieo trồng thiện đức với chư Phật, cho nên là khi mà các vị đó quay trở lại với thân người vào thời của Đức Phật thì các vị đó đã rất là đầy đủ những cái phúc duyên để có thể gặp Phật và nghe Pháp. Cho nên chúng ta thấy rằng là những cái hạt giống mà chúng ta gieo nơi Tam Bảo, gieo trồng nơi Tam Bảo thông qua việc là chúng ta cúng dường Tam Bảo một cách chân thật, thì cái điều đó nó sẽ đảm bảo cái lợi ích giải thoát lâu dài cho chúng ta. So similarly, the generosity donating to the place where the and Buddha form revives the Buddha form and Buddha body, Buddha illumination of the monastery, and that's a foundation, and the Buddha's the philosophy and the preaching and the Buddha philosophy is learning. That place is we have to generosity and support and sponsor help, and like that's a built monastery is built is of great in the perfected even we even us is one even a sponsor so sense that is the donated to the monastery building place will be received in the Buddha lands in the 10th district from that's a bodhisattva Bidetaris. They completely understanding see naturally. So who is very sincerely and very believefully offering to generosity to that's a pure land place, and Buddha Bodhisattva they accept very and happinessly and lovely to giving to them who donate. Then the blessing and power, everything is the success, the expectation in the them's life. Okay. Như chúng ta đã thấy vào thời của Đức Phật thì có rất là nhiều vị vua đã cúng dường tinh xá hỗ trợ cho Đức Thế Tôn và Tăng đoàn, và thực sự đó là những cái công đức vô cùng lớn lao. Và Đức Thế Tôn cũng đã từng thọ ký cho những vị vua mà là các bậc mà đại thí chủ giống như vậy, những người mà hết lòng hỗ trợ cho Thế Tôn và Tăng đoàn như vậy, rằng là cái công đức mà đến từ cái việc là cúng dường tinh xá rồi hỗ trợ cho chư tăng những cái vật dụng cần thiết vân vân, thì những cái công đức là những công đức vô cùng lớn lao, bởi vì đó là những công đức đến từ việc phụng sự cho Tam Bảo. Và với cái công đức này thì sau khi qua đời, những vị vua đó sẽ sinh về 10 phương tịnh độ. Mà không chỉ như vậy, khi sinh về 10 phương tịnh độ rồi thì dần dần những vị vua đó sẽ đến với quả vị là vô thượng Bồ Đề. Cho nên cái công đức mà chúng ta gieo trồng nơi Tam Bảo sẽ không bao giờ vơi cạn. Những cái công đức đó sẽ là tiền đề để cho chúng ta sinh về 10 phương tịnh độ,
những cái công đức đó sẽ là những cái tư lương để chúng ta tu tập hành Bồ Tát, và cuối cùng là chứng Phật quả. So everybody must be understanding if our life with happiness, peace, comfortably, and living the life, and for that generosity is very important. Generosity is they serve to the in our lives and destroying enemy, obstacle, disease. Everything is supporter and supplement, and one of the alternative is the generosity. That is why without miscellaneously, without the revise that's our positive generosity, and again and again do not revise, and generosity in generosity, that's one of the connected wisdom. Okay. Nếu như mà chúng ta muốn có một cuộc đời an vui và hạnh phúc, thì việc sẻ chia hay là cho đi hay là thí xả một cách chân thật là cực kỳ quan trọng. Việc sẻ chia sẽ giúp cho cuộc đời của chúng ta ít chướng ngại, ít nghịch cảnh, và sẽ có được những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc đời. Cho nên chúng ta phải thấy sẻ chia hay là cho đi là một pháp tu vô cùng quan trọng. Đây là một pháp tu góp phần lớn đưa đến an lạc và hạnh phúc cho chúng ta, cũng như là tiêu trừ những chướng ngại trong cuộc đời của chúng ta. Okay, and today is the generosity subject is we just tease a little bit. So this is very important to in our life, living the life very comfortably, and one of the subject. Okay. Như vậy hôm nay thầy giảng cho chúng ta về thí xả, về sự sẻ chia và cho đi. Đây là một pháp hành rất là quan trọng đối với chúng ta. And I want to world transmission this Nang Si Ong Du Sodip. This is everybody very important to after the class and before the class we must pray the reading, learning this pray, and so every between our society and very peaceful and auspicious, and everything is increasing and power. Okay. Thầy muốn khẩu trì cho chúng ta bài nguyện Đại Phúc Tường Vân, là một bài nguyện chúng ta hay gọi là bài nguyện Quang Du, là bài nguyện Đại Phúc Tường Vân. Đây là một bài nguyện mà chúng ta nên tụng trong công phu thường nhật, bởi vì bài nguyện này có năng lực chiêu cảm an lạc cát tường không chỉ cho chúng ta mà còn cho cộng đồng nữa. So this is the Vajrayana traditionals in the lineage from the Samandarbhadra until our teacher Guru. There's a lineage and our transmission to take to other, to take to handle to other. That's coming until now our life. So without the transmission, we cannot reading. Even we reading, but they have not powerful. They have not the essential. Okay. Chúng ta phải hiểu rằng là tất cả các giáo pháp mà thuộc về Kim Cang Thừa là đã được truyền từ Pháp Thân Phổ Hiền, truyền qua rất nhiều các thế hệ, các bậc đạo sư, các bậc thánh giả cho đến bậc thầy của chúng ta. Cho nên nếu như mà bây giờ mà thầy không khẩu truyền cho chúng ta thì chúng ta sẽ không thể nào tụng được. Mà cho dù mình có ráng mình tụng đi chăng nữa thì cũng sẽ không có nhiều lợi ích. Cho nên việc khẩu truyền là cực kỳ quan trọng trong Kim Cang Thừa. So I humble request every my disciple and every venerable devotees the most important attention and listen this transmission. Cho nên là chúng ta hãy chú tâm lắng nghe trong khi thầy khẩu truyền cho chúng ta bài nguyện này.
Om Avon Shin De Chembarwa Wangi Potondo De Don Susroto Pe Yeshe Gomacha De Te Pe Me Ranjin Duje Nima Nawa Chemba Choko Nawa Taye Duje Chuji De Wancho Duje Jicha Pe Ma Gyalwa Kurde Kang Awang Jurna Se Surno Wanche Hero Ka Songwa Yeshe Mbazara Warai De Chwa De Pe Gyalwa De Chendra Malo Jekwa Yitwa Rite Ma Chodon Chaje Wancho De Don Wanza Durje Bawa Drake So Nambo Nyamba Chembo Nganye Durje Guye Kati Sezon Game Sunge Jite Kanson Go Usre Marbo Kurde Yungla Kya Siji Tangcho Yushin Dubraj Durje Chamba Chembo Tuye Nenamye Ngudo Dugwa Chozo Shen Durje Chagyo Shaba Chembo Nase dewa chimbro dumje ba tayi gyuto trawe rogo chen tije kumbo chewa jinshu bi rabjang tsason wange la zo la guwe so wang desu chenye chodo ngodo doge palta da tume wondu jebe ngondo zo. Okay, everybody can reading, pray every morning, evening. Okay. Chúng ta có thể đọc bài nguyện này mỗi ngày trong công phu của mình, trong thời khóa hành trì của mình, buổi sáng hay là buổi tối cũng được. Okay, we are going to dedication, our teaching, our the precious and practice. Okay. Hướng công đức. Sonom de tamje zigba nye tomne nyewe donom pomje shinkiga nachin balon tuba sibi zolen doa wara shua rinchen ge zon di doa go tato tambe chudam mitra ranje dunye zoba chunga dobe jite zebra shua sangye temba tashin gebra shua sanjin tamje de shin gewra shua nindan zendo jula jubra shua ranje dunye lunye dubra gyalwa kunyi sansen zu lame chuji temba de jidra kala nish gyaga yola dar je sho changshu simcho rinpo je ma je pana je gyu je je wa nyamba me ba yang kone kondo pe wara sho yamba bawa jidra jamba da kondo zambo de yang te jende da da kunyi je zondol gyewa di da tamje rabdo ngo changshu simcho rinpo je ma je pana je gyu je ba nyamba me ba I humble request every devotees in this month is very precious and spiritual month of the Buddha. Buddha possible enlightened man after Buddha have and have willings for noble teachings in this month and coming for date of the poor this month. So we everybody must be chanting, pray, and how much to possible we take to the dharma activities, and that must benefits in our life. Thank you. Tháng này là một tháng rất là cát tường, kỷ niệm sự kiện sau khi mà chứng đạo dưới cội Bồ Đề thì Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết giáo lý lần đầu tiên, và lần đầu tiên chuyển pháp luân, thuyết về tứ thánh đế. Cho nên là thời gian này chúng ta nên dụng công tu tập và hướng về Tam Bảo. Xin cảm ơn. Okay, thank you so much. Today is our section over, and thank you so much, Venerable Ujendojila. We see you next. Thank you. Yes, xin cảm ơn đại chúng, xin cảm ơn ban tổ chức. Xin hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Okay. Cảm ơn anh Chánh Nhân rất là nhiều ạ. Thank you Rinpoche La lot. Thank you Rinpoche La. Thank you. Welcome. Yeah. Rinpoche La, so next week we will turn back our classroom at 6 p.m. right, Rinpoche La? Yeah. Yes. But I will inform you. Next will maybe that's in the Sikkim.
network, many problem the network. If Yes. I didn't got the network and next week instead we stop the teaching maybe. Yes. Okay. Okay, Rinpoche. Yeah. Okay. Yes. Okay. See you. Thank you, Rinpoche Yeah. la. Supola Okay. Dapona Rotnang Rinpoche la. Okay. Bye Okay. Rinpoche. Goodbye. Thầy cười Hello. hello con kìa. Yeah. See you. Thầy cười kìa. Oh, baby. Baby. That's all. Okay. Dạ. Okay. Yeah. See you. Yeah. Anh dừng đầu luôn. Trời ơi. Em xin được phép kết thúc buổi họp nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Chánh Nhân rất nhiều ạ.